Hello, brother. Alexa. Merhaba. Merhaba. See the flag? It's the Republic flag. The flag won't go. The thing I know is the красиво. No, that's okay. I don't think I'm breathing like this. Kanı çarpmadı. Ay Ali maşallah barakallah. Çerkes'te kravat takmaydılar. Yani sağ ol canım. Mustafa bir görüşmedik. Neyse. Ya. Right there. Madison Avenue. Down to Market Street. Get off. Walk over 60 years. I no longer live in Madison, but I'm a Paris home here. That's what's good. You go in. Oh, thank you so much. Thank you. The horse, too. The horse. Wild horse. Watch the little flag. You want me to take a picture? I'm not very close. Just send it out to Eki küzge sense kaş Dünyada biz ne şehriz Tengizde biz ne soğuruz Hayata biz ne uyan
This is my mom, grandma's I just came like that. I really wanted this blonde. She went a little green. Hi. Benim yanımdan ayrılma, tamam mı? Senin olur mu? Send me a picture. Just go by the trailer, guys. Last picture, last picture. Last picture. Hurry up, last picture. Yes. Good afternoon, everyone. We're going to be celebrating the Karachay flag. Assalamu alaikum. Sal Galigas. Did I get that right? I'm so used to Hosh Geldinist, but they told me not to say that. So we're making history here, ladies and gentlemen. For this first time, we're going to be raising the Karachay flag at City Hall in the city of Patterson. I'm so proud of our Karachay population. As a matter of fact, I was thinking about the Caucasus Mountains and the fact that Karachay are considered mountaineers. And that you, yes, yalla, Zetfu, I mean in Arabic it's what? Taulu. Speak to where you came from, the mountains. The Caucasus Mountains, the original Caucasian people, yes. Speaking Karachay and Turkic, yes? Yes. Young man who came to my office not too long ago said, look, we have a lot of pride in our community. We've been in Patterson, we've been contributing to our community. We want to be heard and we want our flag to be flown at City Hall. And that is our commissioner from the Friends of Patterson Parks. Welcome everybody. It's a historic day for the Karachays in America. And I think it might be the first time anywhere in the world that we're raising the Karachay flag. From what Ali told me, even in Kafkas, they don't let Karachays put up the flag. So this is a great honor for them to let us raise the Karachay flag. And I don't want to take up too much of anyone's time. I'd like to thank the city and Andre for letting us raise the Karachay flag. Thank you. And I think beautiful occasion. Assalamu alaikum. Pleasure to be here as the president of ACBA, the American Karachay Benevolent Association. Today we gather here to celebrate the revival day of the Karachay people.
The Karachais are an indigenous nation of the Northern Caucasus. We lived there for centuries, but unfortunately, just like any other nations around the world, we had our trials and tribulations. In November 1943, we were forced to leave our homeland and spent 14 years in the Middle Asia and Siberia's labor camps. Yes, that's a former Soviet Union. However, by the grace of the God Almighty, on May 3rd, 1957, we came back to our homeland, to our ancestral land, and we're here to celebrate that day. The first Karachay immigrant families moved to the United States, particularly Paris and New Jersey, in the past century, in 1960s. We're proud to call this great city, Paris, our hometown. Mayor, thank you, Mayor. Yes, the Mayor Saya and his staff, I want to thank him from all of us. And now, if you allow me, I would like to say a few words in my mother tongue. Bağlı geçme kardeşler, sevgili cemaat. Allah razı olsun barızdan da. Kuruda iyilikle kuvvançlığa cürürge Allah nasip etsin barızında bundan ara. Karachay milletinde bir iki söz vardı. İki sözleri köptü da alanın içinde budu. Birlikte tirilikteydi. Allah bir olayık, tri olayık. Bundan ara kuruda olay cürüyük Allah etsin. Once again, from the bottom of my heart, I'd like to thank everyone for your support, in particular you, Mr. Mayor. Thank you so much. God bless all. Thank you. When I was a child, and I would ask my mother to tell me a story before I went to sleep, she never started with "Once upon a time." Once upon a time implies a story to not be true, and what she told me was the absolute truth. I know this to be the case because it came from primary sources, testimonies of my people and members of my own family. The story my mother told me was a tragedy, but it was also a story of hope, bravery, perseverance, and above all, my standing before you and our meeting today is proof of that. This is the story that I will be sharing with you now. Like any story worth telling, it begins with a place and a people. Nestled between the mountains of the Caucasus at the foot of a dormant volcano called Mount Elbrus, lived the Karachay. Along with their sister people, the Balkar, they comprise one of the most ancient groups in the region. Alongside their Muslim faith, they abide by a code of honor called the Özden Adet, which, like Islam, values respect to elders, bravery, selflessness, and loyalty to one's family and community. And, despite the cold of their climate, the Karachays are renowned for the warmth of their hospitality. 60,000 NKVD troops, members of Stalin's secret police, appeared throughout Karachay, posing as Soviet soldiers on leave from combat. Instead of becoming suspicious, the Karachays welcomed the soldiers into their homes. However, instead of being met with gratitude, they were met with betrayal. On the 2nd of November, in the cold twilight, the NKVD soldiers surrounded the Karachay villages, forcing people into trucks at gunpoint, at machine gun point. They were charged with treason against the Soviet Union and given 1 hour to gather some possessions for departure. About 70,000 Karachays were torn from the arms of their motherland. Without access to food, water, or any way to hygienically relieve themselves, the elderly and weaker passengers began to die. Whenever the car doors opened, people were forced to leave their dead beside the tracks, foregoing the funeral prayer and burial that our religion demands. Many died during this trip, with less than 1 in 3 Karachays possessing any food by the time they reached their destination. The Karachays were placed into special settlements, forbidden from leaving the perimeter without explicit permission, by risk of sentence to labor camps or punishment of death in many cases. From their first days in Central Asia, the Karachays, having been told these newcomers were Nazi, Karachays never stopped their longing for them. During the Second World War, the Karachay families escaped as refugees. They too left with in Europe must be repatriated to the USSR. So you came out today.
with many immigrants from the Caucasus, with Patterson being such a central part of their American dreams. In fact, Patterson continues to be a part of the American dreams of Karachays around the world. Remember how I said the story behind the kid? We, the Karachays, are together. Thank you, Anissa. Next, I would like to invite Mr. Cengiz Çagar, who, with his mother and father, 3 siblings, came to the United States and made his home in the Patterson in 1963. Mr. Çagar attended school number 8 and 9 and graduated from John F. Kennedy High School in 1970. He went on and he earned his bachelor's degree from Rutgers University in Newark. He continued his higher education at Columbia University and earned master's degree in Schools of International Affairs in 1978. Mr. Çagar's professional career in international banking after his graduation and went over 20 years in banking and then another 20 years in risk management, so 40 years of experience in the financial sector. Honorable Mayor Andre Saye, Honorable City of Patterson Council members, Honorable law enforcement officers, and dear guests. On behalf of the Karachay American community, we want to express our gratitude for your support in this important first time of raising the Karachay flag here in the historic city of Patterson, New Jersey. We hope that this ceremony will be the first of many future celebrations. I am a regular visitor of City of Patterson while I do live outside. Our activities, our friends, our extended families. During 1966 to 1970, I was in front of this wonderful building waiting for a bus. I attended school number 8, school number 9, and John F. Kennedy High School, graduating in 1970. The whole community of Karachay families had settled in and around East 19th and East 21st Street and Park Avenue. The area was referred to as Karachay Street. Lives in the Republic of Turkey. Some of our other members settled in Germany. Mayor Saig and I, we are a product of the same graduate school, Columbia University. Different years. He's much younger than myself. With the assistance of the Tolstoy Foundation, all these families were able to resettle in the United States. A very large percentage of these families settled in the city of Patterson. When I was preparing the speech, I asked myself what would be the key points. Firstly, the Karachay community was the first Muslim community to establish the first mosque in the northeast corridor of the United States of America. And to this day, this mosque is still operating with active membership of some 200 families. Karachay people were also the leading community to establish the second mosque on Knickerbocker Avenue in South Patterson. And very important, our community was the first to introduce the halal meat to the greater Muslim community in the northeast corridor of the United States. In the Riverside section of Patterson, and today this business is still very active in providing. Fourthly, and also very important in my opinion, our Karachay community was the leading force in the development of the South Patterson Business District. Our community has raised a number of key individuals who have excelled in the academic sector as teachers, professors, lawyers, attorneys, and an international banker. In our community, a number of our young men and women have served with honor and distinction
Yeah, I know, my daughter's 25. I also want to point out that the captain of the USA Summer Olympic was from our community. This young man developed his soccer skills, dribbling, proud to be here, and once again, thank the Honorable Mayor. This is our national hat, and it was worn primarily on special occasions. And this is indeed a very special occasion for us, and hopefully all of you one day, and our young men that are, and the Jigit who are among us today, will one day stand up here and wear a hat in a similar presentation. That we have Kazbek Tambe, who is the captain of the New York Cosmos. I went to one game. I think you were playing, and Pele was too. Is that true? So without any further ado, I think we have a special performance. And while they asked to join me, as we, for the first time in the history of Patterson, raise the Karachay flag. So for the flag raising ceremony, we invite Zabulur. Babacım, sağlık ediniz. Allah besin. Allah halkımızı beş besin. İnşallah kendine layık, gönlü çıkarayıp. Allah barınızdan razı olsun. Allah da haraki dünyada da tışlık vermesin. Alayım olmasa Kafkas'ta, Kartasalarımızın yerinde Mavi Salat'ta kimimiz Türkiye, kimimiz Afrika, kimimiz yurtla ketleyin, alacak yaşardık. Allah bunlar bir olup, birge olup, kuvaç olacak yaşardık, Allah nasip etsin. Bağırımızın ayda görmeyenizde kullandık. Allah da sizleri kullandırsın. Allah buraya gelgen sağlığınıza, kolunuza, cehanem kıyıldık. Kabul azap vermesin inşallah. Pek sağ olunuz. En bir kolumda gelgen çeven, mingi tavlaytına küreşirik mi? Allah ise aytkanıma caratırsız yaratmasanız da iyi. Allah bağınızdan razı olsun. Kalay seyirse tamaşa ucu atulay tohtamaydı buranın yazda kışta erimeydi göğsü güleri buz orayda 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 sen beni sok aruluk bulamay bolgan başı kış paroluk bulay tılgan başına bayrak takılıp belinde tovaya bayra altın yüzdeki yükle senin başına çıkama yürekle ilacı gitle orayda 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 Destek sağ olun. Allah razı olsun. Hey maşallah. It's an honor to serve as Karachay is here today, growing up Karachay in America. I honestly,
stand here united today. We'd also like to thank the Honorable Sheriff of Passaic County, Richard Nick and NART, for supporting us and keeping the county of Passaic safe. Thank you. Let's do it. Rocky, let's get in there, baby. Yes, please. Yes. All the way over there. Mayor, appreciate it. Yeah? Okay. I'm going to say no. Thank you so much. Okey. Ne kadar fark ediyor? Hadi görüştük. Görüşürüz. Başka beceremek, sırandan sonra. Başka program var. Bayrakla erişkin tutmazda I am so proud of you. Kamil kalaydı. Kamil. Kalaydı. Go. What's up? That's as far as it could go. No shot. No shit. You gotta do two laps. Oh my God. Yeah, you gotta whip.
And this is my oldest child, Adam. Our daughter. I think they're going to one more. One more. No, I think they're going to pass by one more time. Yes, I did. It was in Germany. Maybe come this way.
bütöv Amerika'da yaşayan Karachay Malkar halkımızını Allah'ını ulu salamıyla salamlayma. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. 10 Mayıs'ta Kırgız'dan, Kazak'tan kayıtıp gelgen Karachay Malkar milletimizin adına düzenleyeceğiz bu cihironu en içten körüm bile alkışlayma. Allah etken cihirimizni muratlarımızga жеткирsin. Halkımızga bir daha bunday bir kıyımlık yaşatmasın. Hiçbirimizge de bunday kıyımlık, amallık görüşmesin. Dağlı alan milletimiz, sıylı Karachay Malkarlar, bayrak günümüz kıyanslı olsun, günlerimiz cevap olsun, olsunlar. Kalak yollarınız kendi olmasın, amanla nesi adamın ulutkandan, alan milletimizni koragandan teyri saklasın. Kolunuzda güller su, ayrı çağıp tursunlar, gün, ay, yıldızlar sizge karanların kursunlar. Yaşar yolda alga karab, tavkel atlak barız, onlu olup cürtka halkka zülüklağa tenge carab, altın künlü cılı tiyip tursun başınızdan. Assalamu alaikum Allah, gününüz aşkı olsun. Bayramla algışlayma. Siz anda Patersan'ın meriyasına Karachay bayrağını takkanınızı eşitip dünyada bir kuvvetlenmiz. Bizni Karachay Malkar milletini tarihi bekterinden keledi. 3000 yılını bundan alga Mingitavunu töbereginde yaşayan tav milletke kelip kimerli skifle koşuluk oldu. Andan beri keledi bizni tarihimiz 3000 yıl boyu derdi. Meni atım Botaşlanı Salim adı. Bugünkü bayramını sizni razılığınızdan men bardırlıkma. Bu yıl 75 yıl toludu Karachay milletimiz köçkünçülükten Orta Azya bila Kazakistan'dan ızına Kafkazga kaytıp gelgenlerine. Baş tölüde unutmazga gerekti bu bayram bizni milletke zorlukla, açlıkla, жалаңашlıkla kelgendi. Bugün kuvançımızda jırla-jırlanırıktıla, nazmula okulluktula, haparla aytırılıktıla, hem de toy bolluktu. Assalamu alaikum bağlı cemaat. Ente sağ keligiz. Allah barınızdan razı olsun. Bulay köp bulup körgelikte. Siz bizni kuvandırdınız. Allah da sizlerini kuvandırsın. Allah en aman günümüzü bulay etsin. Allah bugünlerini bizge sınatkallığa da, ekilinyoda da tınçlık vermesin. Alayb olmasa bundan ılga da ayttım. Biz de Kafkaska siyini baraberi de çaçılmay, köpten köp bulup alayda yaşarık edik. Ama bizni nasibimizga da bu olur edi. Çaçıldık kuş tügüçe. Allah bundan bir bolup köbelip, kız çıkarıp, kaydam kelini alıp, köylerimiz köp bolup, Allah aytsa köpten köp bolup, birbirimizni tutup, birbirimizni süyüp, birbirimizni sayıp, kuvanç bula yaşarıga Allah nasip etsin. Allah 1943'te kim kıyıllık verip, kartlarımızı, katıllarımızı, kaydam sabilerimizi yollada avuşkanlarına, barısına Allah rahmetine, merhametine muamele etsin. Allah bar ölgenlerimizge de Peygamber Efendimizge konşu boluğa nasip etsin. İnşallah bunlay bir kıyırlıkını Karachay millet de bir milletke de Allah yaşatmasın. Bek sağ oluz, Allah razı olsun. Ben bu saatte aytırgız degen jırım Botaşlanı Hamidni de kesine de Allah rahmet etsin. Bar ölgelerimizge de Allah gani rahmet etsin. Kesi Karaçaylıkını da süygen. Ondan sonra da bulay cırla bula adetimiz, kültürümüz tasvip olmasın hep küreşken tamadalarımızdan biri yedi. Allah kartlarımızını követsin inşallah. İnşallah bar ölgelerimizge de Botaşulu Hamidke de Allah rahmetine merhametine muamele etsin. Etken Karachay millet marşına aytıra güreşeyim. Allah aysa jaratırsız
Canım masamızla yine canım çesteğiniz beni kuvandırırsınız. Allah da sizi kuvandırsın. Allah vergen kuvancım, tancıl uzunca oturay, sense beni varlığım, ana yurtum Karachay, sense beni varlığım, ana yurtum Karachay, min tavumu şarıp, Yaşın at sen yurtumu, cerlerimi Karachay. Yaşın at sen yurtumu, cerlerimi Karachay. Mi kökten uçurgan, kuş kanatım şulday. Allah bizge boluşup, erkince aşağı Karachay. Allah bizge boluşup, könçacarı Karachay. Kuramla etken antım, tağlarımı oynaklay. Ağızır kirsiz kanın, tüzlü güçü Karachay. Ağızır kirsiz kanın, tüzlü güçü Karachay. Erkillikte, keklikte, cannet yurtum yaşınay. Allah bizge boluşup, erkin yaşa Karachay. Anlasın kızıl ala kan akmay, çıkarılmaz yurtundan. Canı sağlay Karachay. Sağ olunuz, Allah razı olsun. Allah bu layıkillerinizi kömesin, sağ olunuz. Maşallah, olacağız. Hadi. Апар айтырга излейдим, нени үчүн бизни Карачай миллетибиз 50 жыл мындан алга сүргүнгө ашырылганын. 1943 жылда ноябрьнын 2-синде эртеңиде саат 2-де Советский Союзнун Народный комиссариатынын аскерчилери Карачай эллени төгерегин алып, үй-үйгө кирип, миллетни уятып, зорла үйлеринен чыгарып, узак жолга hazır болуңуз деп буйрук бердиле. Ол буйрук кралны тамадасынан Иосиф Сталинден келгенди деп бекитип, Карачай миллетни ол сагат ичине амалсыз эттиле. Журтну жабуу деген бедишни атап, саулай Карачай миллетни сүргүнгө ашырдыла. Суук качкы күн, миллетибиз арбазларын, рыскыларын коюп, бирем-бирем туар вагонлага жыйылып, кайры барганларында түгел аңламаганлай Орто Азияга Казакстанга жолоочула болдула. Ол кыяма күн картларыбызны эсинде өмүрүнө калганды. Жаш төлүбүздө унутмазга керек ол күннү. Мында жашаган сәбилерибизге энди сөз берге излейме. Ала назму hazırlaganlar. Razıya 8 сәбиле, кесигиз билесиз. Чыксагыз суйем былайга. Сау болуңуз. Сәбиле түбүндемиле? Бир кезектен sonra аланы чакырабыз. Ашай туралы. Сәбилені сақлаған көзінде мен кесімі хабарымы бардыра турайым. Архивледе қалған документлеге көре 68.614 адамны Орта Азияга Казакстанга көчүрген диле. Аланы ичлеринде жартысынан эсе көбүсү сәбиле болгандыла. 53%тен артык. 28% тышырула. 18% картлабыла. Энда уруштан кайтып келген сакатлыклары болгон эр кишилер. Карачайлыла Орта Азияга Казакстанда 22 күннү ичине жатып бошагандыла. Жолда ауруганлар да, өлгөнлөр да көп болгандыла. Көчкен жерлерде ашауга, жашауга тыйынчлы болмаган. Энда
en kolайсыз жерлері болғандылар. Алай болса да Карачай миллетибиз унугуп калмай, башларын өрге көтөрүп, жаңы жерлерде де жашарга күрөшкендиле. Ал заманлада biznikleden анда да коркай едиле. Була бандитледиле деп атбет аталгандан адамлар катларына барга излемейин. Разы эсегиз Аниса Өзбекни чакырайым. English tilde хабар айтырга излейди. Аниса былайда түресі, Харкимда шура шартты біргенде sonra келгіз неме тейік пауза. Let's do a pause while you're getting dinner and we're gonna continue. Thank you. Enjoy your dinner. Thanks. Ogay, tüzde atılmadı meni Karachayım, joyulmadı, satılmadı meni Karachayım. Kaytıp keldi uzak çektin, kertti jurtun joklap. Dünya bula bir azap çekken, halkın hakkın jaklap. Oay zorda, bügülmedi meni Karachayım. Tüzlü günden tüngülmedi meni Karachayım. Saplık atha tursunmayın atın tazaladı. Caldapla boysunmayın kesin azatladı. Karachay bir temir yolda tuşup vagonladan. Milletimiz carık toyda tepseydi canlıdan. Kovuzumuz bölünmeyin kuvanç çırnı soğa. Közden bek körünmeyin cılamıkla ağa. Dane etsin cılamayın meni Karachayım. Bir kesekçik uyalmayın kesim de cılayım. Caşavunda sınam ötken menge ayıp etmez. Şıyuk çurtun közü kergen başka curtu tözmez. Okay. Sabile orada men boşayım nazmunu. Mayna mayna minni tavnu, eki arı başı. Mayna mayna koban suğum, mayna kadav taşın. Mabu aydan ketken edi, atan kazavatha. Mabu üyden sürgen elle bizni zaravatha. Tüznü tersini ayırmayın. Birden hırtqa vurup, I'm sorry, бұлайда латиница бұла жазылып тұрады. Американ сәбилеге жаралу, біз де орысша оқып үйренген бізді. Biraz үнчіп тұралам. Күрештіле аврумайын, бізні тұнчуп дуруып. Which one is it? Bügülmedik, eğilmedik. Begip suğubuzga, koban ızga, kaytkan kibik, kayıttık ızыбызга. Sağ болыңыз, барыбызда бірге бажардық бүгін біз назмыну. Sağ болыңыз Сәбиле, орынларыңызға барға болдықсыз, ойнарға, күлерге. Okay, sağ olun. Now I want to pass the microphone to Anisa. As then she prepared the speech in English.
Assalamu alaikum bağlı cemaat. Welcome community members. Assalamu alaikum bağlı cemaat. Welcome community members and honored guests. Thank you so much for joining us on this special day, the anniversary of our people's joyous return to their homeland. Today is a day of great celebration and triumph, but it is also a day of great reflection, where we remember and honor the struggles of our ancestors. On the 2nd of November, the year 1943, 60,000 officers of Stalin's secret police surrounded the villages of Karachay, forcing people into trucks at machine gun point. Thank you. They were charged with treason against the Soviet Union and given 1 hour to gather some possessions for departure. To where? Many didn't know. A fortunate few were told by the officers to take warm clothing and as much food as they could. On that day, by the order number 00415, about 70,000 Karachais were torn from the arms of their motherland. As the charge of treason came while the majority of young Karachay men were fighting the Nazis at the front, the remaining women, children, and elders had little means of resisting this injustice. 50% of deportees were children under the age of 16, among them my grandfather and his siblings. The Karachais were then loaded into cattle cars with up to 90 people in a single unit, and by the time they left, they could hear their animals crying to be fed. Days would pass before the compartment doors of the cattle cars would open again. While the train moved on, the cries of mothers and children filled the cars. Do not fear, they cannot take us to a place where God will not be with us. Without access to food, water, or any way to hygienically relieve themselves, the elderly and weaker passengers began to die. Whenever the cart doors opened, people were forced to leave their dead beside the tracks, foregoing the funeral prayer and burial that our religion demands. Many died during this trip, with less than 1 in 3 Karachais possessing any food by the time they reached their destination. Arriving in different republics across Soviet Central Asia, the Karachais were placed into special settlements, forbidden from leaving the perimeter without explicit permission, by risk of sentence to a labor camp or punishment of death. And children were no exception to this. From their first days in Central Asia, the Karachais were forced to complete grueling manual labor, with women and children comprising the majority of the workforce. Besides the inhumanity of the Soviet guards, the people of Central Asia treated the Karachais with cruelty when they first met them too. Having been told that these newcomers were Nazi collaborators, they referred to them as bandits and cannibals, moved into positions of greater authority as physicists, doctors, and educators. In 1957, Kazakh and Kyrgyz authorities even offered the Karachais autonomous regions if they agreed to stay, they being the only group to receive such a proposition. But there are no Karachay autonomous regions in these countries today, because despite 14 years of forced separation from their homeland, the Karachais never stopped longing for it. We haven't stopped longing for it to this day. After Stalin's death in 1953, Nikita Khrushchev allowed the Karachay people to return to the Caucasus, and most did, kissing the stones of their motherland as they came. But this was only one avenue of our people's journey. During the Second World War, a group of Karachay families escaped as refugees. They too left with the intention of one day returning to their homeland. There were 16 Karachay refugee families who came from Germany to the United States and 4 from Turkey, who decided to set down roots in Patterson. A deep bond established between them, the foundation of our community here today. In the 1960s, there was a great influx of Karachay refugees from Turkey. These waves of immigration continued during the 1970s and 80s into present day, with many immigrants from the Caucasus joining our community here as well. Many Karachais succeeded here in this land of opportunity, drawing on the indomitable work ethic and resilience of those who came before them. In closing, I'd like to leave you with this sentiment. Our community here, including every one of you, our meeting today is proof that our ancestors' stories are not over.
Their futures rest with us. This is our amanat to protect from them. And it is our responsibility to honor their sacrifice by being the best that we can be as individuals and as a community, supporting each other all the while. You are a part of something bigger, even when you find yourself far from home. In closing, I ask Allah subhanahu wa ta'ala to always unite us in brotherhood and sisterhood and allow us to prosper together no matter what foreign shore we find ourselves on. May we never forget the best of our culture and traditions, and may we always be strong in our iman. Ameen. Thank you all so much. Endi men de xabarımı Karachay tilinde boşay keteyim. Sizge salayım ne ayta turayım before the dinner break. Karachaylılar köçüp geldiler Srednya Aziyatlı Kazakhstan'a. En korata жерлеге түштүлөр. Жашоо этерге кыйын, иш табарга кыйын, жашоолары кыйын. Алга белгили айтылган адамлар да чыктылар ишлеринде. Эшиткенесигизде Патяшыйда кала депте бир барет ишлеринде орденлер алган, иши биле белгили болгон Сауд Советский Союзга. Энди эсибизге түшүрөйүк. 1953 жылда Сталин ауышқаннан sonra Советский Союзда Кырал Хавада түрлене тебреди. Карачай миллетини асуулуу жаштары бла кызлары Москвага письмола жазып тебредиле. Карачай миллетини ызына, журтуна кайтарсынла деп. Сөзге айтырга Саулай Эреседен Орта Азия бла Казакстанга 13 миллет көчүрүлгенди. Аланы ичлеринде Карачай миллет en birinci millet болганды көчүрүлген. En birinci köçürülgeni bizce Moskvaga da en birincili baş götürüp, birinci söz başlap, kralını жаңы başçısına Nikita Sergeyevich Хрущевқа барып, түбеп söyleşirge Карачайлыла базғандыла. Ол алайда bir күнле 2 күннің içinde болып қалған жұмыш болманды. Жылланы ішінде указ берилип, Карачай миллет ызына Кавказга, ызына ата журтуна кайтырга разылык бергенди, кралны башчысы була. Майны 3-сүндө 1953 жылда Карачайлылар кеткенлериче поезд эшелонларла ызларына кайтып келгендиле. Ол күн har Карачай адамны эсинде асулуу байрам болуп калганды. Endi biz de kayıtıp koşay barabız bugünkü bayramımızı. Endi razı yeseniz sözünü Ali Karachay'a bergezleydim. Jırda hazırlagandı. Bir-iki söz de aytırga izlerik bolurdu. Ali Karachay, if you're here, please welcome on the stage. Say some words. Thank you. In the meantime, if you can say some words, we can pass the microphone to you. No? Onamaydı. Birinci bağladımla. Kesimi cırlap koymayısın, bilmeyim. Cırlayık mı? Ne cırlayık? Cırlarız değilseniz. Bugün Karachay götürülgen, Karachay flag götürülgen eventke men barmağımma. Bugünge hazırlanıp payda bet joyup koymayayım dep, uyumda kadalıp, old school dep, penni de koluma alıp, ruçkanı da koluma alıp, ssenariy жазганмын. Ол себептен ар бармағанма анда мені тау жырланырға керек деп ешкенім, жырланған қалған есе де білмейме. Алай-алайда бар бізде бірге жырлайық. Ол Карачай күнің болыр деп тұрама мен. Hazır eseniz. Sen kökke cetemikse uvak dalanı içinde Niyala kibik cıldır aytkan yavuzların üstünde Orayda, orayda, rayda, orayda, rayda, orayda
çalışma işler. Hoplaydan benden başka kim olsa böyle kesin körgüzdür gezmegen bari sen çıkıp körgüzüp kalınız. Open microphone. Alayda tam adalarımız var, alayda tam adalarımız başka yine vardı. Ne çıklar? Çıklar sen çıklar. Yaşın. Ben de. Siz çağırmayınız. Only Joshua can compete with me, so. Sen kaçın biraz, sen kaçın. Ya bence olan deyim, sana vereyim de sen üretsen biz gecelerden sonra sen suyutun vermez. Daha o sonra ne kaçarsa. Ete bildiğin kelime töreye gerekli. Bunlar bayram günümüzde. Çocuk 6-5 yılından bırakmadı. Da sağ olunuz bilmeyine bir gencirlerimden aytırgan küreşelik mi da bizde gencirimiz var ise mabuncirlar desekiz ata jurtum. Ata jurtum kucağını cayat halkların inaklay Tav kuşlu da uyası kaya uyamsa Karachay Mencirlay macürekten kelgen avazıma tıngılay Yaşna yaşna konaklı sügen comaklı Karachay Hayda olsam cenil kaytırma küsep bıçağını Akırtın oma kaytırma Karachay atını Mencirlay macürekten kelgen avazıma tıngılay Yaşna yaşna konaklı sügen comaklı Karachay Kayda bulsam sanatı vermek küsep kucağını Akırtın ama kaytırma Karachay atını Mencirlay macürekten kelgen avazıma tıngılay Yaşna yaşna konaklı sügen comaklı Karachay Atacrutum kucağınca yat halkların inaklay Yaşna yaşna komanı sügen comaklı kara Ama hangi çocuklar yolu ya ben? Vallahi hep zaman bu hancıdan ve durağına da kaçıştırım var ama Demede durağı Ayetlerim Başkacı da hitap edip duruyor yeminen talay zaman bu vallahi cırlamayı turbarıma da andan evete turamam. Ha? Ayran ayaklı biz kovalı balış dileyik tavlağa Süme gele da süsülle bizni ot ile biz cavlağa İçeyik 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 adamlık abazıp Dileyik 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 halkımızdan nasip Ansız bulmasın Atacurtumuz tarkaymasın kobanımız Aşın aşargasın içerge termilmesin tav halkımız İçeyik 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 adamlık abazım Dileyik 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 halkımız kanasın İçeyik 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 halkımız kanasın Dileyik 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 milletimizge nasip Kasıplı bol ozolaydı Pek sağ olun Ege sağ olun Makele turad değil mi? Cenk, Saleh, Youth Committee, Older Group, singers, dancers, whatever you want to be called. Come to the stage, please.
Somebody really quickly. I have to grab my cousin. Yeah, I'm gonna go grab my cousin. I'll be back.
just want to take a quick commercial break and thank our sponsors we want to thank our sponsors for sponsoring this event. First sponsor, of course, Hussein Bayram from Toros. He provided all the food for this event, all the food and the drink and the service. Second sponsor is Vintage Foods, who provided all the items for the night. Third sponsor is Furniture Expo, Mr. Yashar Abi, who helped sponsor the evening as well. And we also wanted to extend our thanks to Mr. Özkan Karachay, Empire Heating and Cooling, for fixing the HVAC. We also wanted to thank the Sheriff's Department for bringing the horses and being security outside of the building. So thank you for the Sheriff's Department. And there's one thing I forgot to actually say today, and that's happy birthday to my daughter, Jaylen. Okay, continue. You can continue the music. Oh, you want to sing happy birthday?